Start na yung recording natin soon. There you go. Ayan na. Once again, good day students and welcome to the Synchronous Call. Okay. If malag na yung camera mo, as in hindi na talagang medyo nagpuputol-putol or naka-data ka, you can turn off your cam. Pag malag lang or sadya talagang nagsa-slow down yung sige, papayagan ko kayo ng close cam. Hindi naman masyadong kailangan ng camera. Okay. Now, I'm now going to start our presentation for today. So let me just, cancel. My entire screen. Share. There we go. Now, last time, I believe the last lesson Sir Louis has taught you or naturo sa inyo is about internal CSS, class, and ID, I believe. Correct me if I'm wrong. Alam ko yun yung naituro sa inyo before his last day as a computer teacher. So I believe it's internal CSS, ID, and class. Okay. Today, we are now going to be moving on. Bago pala tayo tanong ko lang sa inyo, ano yung last na pinagawa sa inyo ni Sir Louis? What is your last task na pinagawa sa inyo ni Sir Louis before we get started? Papayagan ko kayo mag-off cam just for the answer. What was the last task that was provided by Sir Louis? Okay, yes, sure. You can answer. Internal CSS po yata yun. Di ko lang po sure. Okay, so it's internal CSS. Okay. I believe yun yung kung saan gagawa kayo ng 3 paragraphs, then gagawin nyo siyang different yung 3 paragraphs na yun from one another. I believe that's the task that was given to you. Okay. Well, it seems that you have learned something about that. We are now going to be using your knowledge of ID and class, and we are going to be utilizing it on HTML form elements. Okay, HTML form elements. Basically, gagawa tayo ng registration form for today. Okay, for today. Now, the lesson proper for today is going to be the input tags. Kailangan muna natin malaman kung ano ito. And then, hindi na natin we go into further details, but I am also going to be including here the HTML4 input tags and HTML5 input tags. There we go. Those two are just for reference. Basic lang tayo. Dito lang muna tayo sa input tags. Now, yung targets ninyo is that you can insert input tags to your website in development. Yung gagawin ninyong web page for today. And then, mayroon pa tayong, okay, admit. Medyo, okay lang yan? 5 minutes late? Sakto ka lang, kung sino man yung kakapasok pa lang, kaka-start lang natin. No need to worry. Okay. Now, wait lang, nakapatay ba yung camera ko? Nakapatay yung camera ko. Hindi ko alam. Okay, sorry. Nakapatay pala. Okay. Using internal CSS, you can change and improve the appearance of your web page. Okay. Now, let's get started with the input tags muna. Now, sorry na lang, alam ko kasi na ginagamit ni Sir Louis is the Sublime Text. Right now, I am just going to be utilizing the Notepad++. Okay, ito kasi nakasanayan ko at ito din kasi yung naka-install currently sa akin. Now, before we create our own registration form, alam ko na napagdaanan nyo in some way or another ang registration forms sa mga website. Either magagawa kayo ng Gmail, maggagawa kayo na YouTube account,
or any other account including video games, online games, and so on and so forth, dadaan kayo sa registration form. Now, paano gumagana ang registration form? How does this work? This works, okay? This type of web page works through the use of input tags. Okay, through the use of input tags. Now, ito ang gagawin natin for today. Right now, nakapagawa na ako ng parang practice run ko. Ginawan ko na, practice run to, pinafollow ko yung instructions ni sir. And ito yung itsura niya kapag natapos na. Okay, somewhat very basic. But as you can see right here, I can add stuff to the text box. That's an example of an input tag. Those are an examples of input tags, and we are going to go into further details. Okay, further discussion regarding these tags. Now, pakisabi lang sa akin ha, kapag medyo mabilis ako. Okay, as usual, as always, HTML muna. The basics of HTML first. So we have the HTML, goes the head, the body, and then close the body. There we go. And then we are going to be saving this. Now, alam ko na ituro sa inyo to, paalala lang, creating your own folder, and doon nyo ilalagay yung file ninyo. So, it's patience. Now, ilalagay lang muna natin dito is form. Okay, ilalagay ko form 2 kasi nagawa ko na to kanina. Ulitin ko na lang. Form2.html. And then we save. There we go. Now, konting adjust para mas maliwanag siyang tingnan. Now, ano ilalagay natin muna dito? First muna, lagyan muna natin ng title. Title, ang ilalagay natin dito, registration form. Or pwede ding application form, pwedeng sign up, it's up to you. Pero para maging clear tayo, registration form muna ang ilalagay ko dito. And then we are going to be adding the style and then close the style. Wala muna tayo ilalagay dito. Ilalagay ko lang dito para lang just in case lang. Just to get started. All right, save. And then we are going to be making this thing centered para nasa gitna siya ng ating webpage, ang ating form na gagawin, center. And then we are going to be adding H1. Dito nyo na ilalagay kung ano yung title ng registration form ninyo. So, lalagay na lang natin dito, account registration. Once again, kayong bahala. Pwede kayong student registration, pwedeng create a new account, pwede ding sign up here, and so on and so forth. Akin, account registration. Now, let's save. Let's open this. Patience, form 2. And right now, ganito pa lang ang itsura niya. Very, very simple pa. Wala pa siyang laman. Eh, dahil gagawa tayo ng form, obviously, kailangan natin ng lalagyanan ng mga ipapasok natin sa registration, such as the username, the first name, the last name, and many more. Which is why we are now going to be using the input tags. But before we get started with the input tag, maglalagay muna tayo ng divisions or the div tags. Sir, para saan po to? What is the div for? Division. The division allows you to separate. Okay, the division or the div tag allows you to separate your web page, yung web page ninyo, into multiple different parts. Okay, multiple different parts. Para mahiwalay-hiwalay natin siya. Bakit sir kailangan pa natin hiwalayin?
para mas mapapadali ang paggawa ninyo ng CSS and JavaScript in the near future. Ito ay kailangan na natin practicein ngayon na para hindi na kayo mahirapan in the near future pag nag-start na tayo sa JavaScript. Okay. So, we are going to be creating the div tag. Now, like what Sir Melo has taught you before, pwede natin siya lagyan ng ID. So, lalagay natin dito text. Okay, insert username. Okay, sabihin na natin label username. Okay, label username. Ibig sabihin nun, or mali pala, label tuloy. Div na lang. Div username. It means this division, etong division na to, is for the username. Okay, is for the username. We are now going to be inserting our input tags. So to insert our input tag, we need to first put in the input tag. Okay, input. Now, hindi na kailangan to ng close. Hindi na to kailangan ng close tab. This is a single tag. Single tag lang siya. And we are going to be adding type. Anong type niya? The type is going to be text. Of course, palagi, ID. ID niya, insert. Ang ID niya is going to be very simple. Text box first name. So, dapat sa text box. Okay, text box, username. Ibig sabihin nun, dito natin ilalagay yung username. Ito yung pangalan ng ating text box. Ito yung pangalan ng ating text box. And to make it easier for us to CSS later, lagyan natin siya ng class text box. There we go. There we go. All right. Now that we have gotten started once we have gotten this started, save natin siya. Tingnan natin ang itsura. Okay, ayan na siya. Pero paano natin malalaman, sir, kung para saan to? Nilagay lang natin username. So, yan lang po ba, sir? Parang ang konti yata. Parang walang laman. Kailangan natin siya lagyan tuloy ng label. By itself, pag pumunta tayo sa website na yan lang ang laman, hindi natin malalaman kung para saan to. Ano ilalagay natin dito? Password ba to? Username ba to? First name? Last name? Hindi natin alam. Which is why we need to insert a label. Okay, we need to add a label or the label tag. This allows us to guide, to guide the HTML elements and also guide the user kung para saan nga ba to. Para saan na ba itong parte na to or itong HTML tag na to. Dito papasok tuloy ang label tag. Now, you're now going to be adding the label tag. Now, mauuna siya sa input tag. So, we're going to be adding label. The ID is going to be label username. There we go. Label username. Then we are going to be closing the label tag. Closing the label tag. Now, sa gitna nanto, we are simply going to add username. Save natin. Testing natin. Up, and there we go. Now, alam na natin na itong tag na to, itong HTML input tag na to is the username by adding the label. Simple as that. Now, dagdagan natin siya. Ulit-ulitin lang natin.
Now that we have gotten started this, which we are just going to continue. Now, ano pa ba ang ilalagay natin sa isang registration form? Ay, nakita natin dito, we have the first name, the last name, email. Okay, sabihin na natin ang email is username, password. Okay. Let's add the first name and the last name. Okay, let's add the first name and then the last name. Now, paano natin gagawin yun, sir? Madali lang siya. Simply, copy and paste lang natin. Copy and paste. There we go. And then, we are just going to be changing the ID. So, first name. The label, let's change this to first name. Username, first name na. There we go. ID ng text box, first name. Then simply save and try it out. Okay, medyo. Yeah. Save it and let's try this out. Nakakapalo pa rin po ba? Sana hindi ako masyadong mabilis. There you go. We now have the first name and the username. All right. Now, tinitingnan ko to. I'm looking at this, medyo pangit siya. Walang CSS pa, wala pa siyang CSS. Kaya tuloy mukha siyang dikit-dikit. Let's fix this. Okay, let's fix this first. I have here the sample CSS that we are going to be using. Okay, the sample CSS that we are going to be using. I'm going to copy and paste this at ilalagay ko siya sa chat natin. Okay, sa chat natin. Wait lang ah. Oh, whoops. Mali. Yes, Jeremy? Sir, tama po. Ang pinalitan lang po ay yung div at saka po yung label. Yes. Okay The po, thank you. div ID and the label at saka yung ID ng text box. Okay po, thank you. Okay. There you go. Ito na ang ating CSS. Now, saan natin ilalagay yung CSS? We're going to be placing it here in the style. Okay, sa loob ng style tags. And since na yun, meron na tayong class. Nakikita natin to, meron na tayong class. Ang ilalagay natin dito is .textbox. Okay, .textbox. Then, curly brackets. Then, ipapaste na lang natin siya sa loob. Okay, adjust ng konti. Okay, adjust ng konti para mukha siya malinis tingnan. .textbox. Okay, save natin. Tingnan natin kung gagana. Okay, there we go. Ngayon, mas maganda na siyang tingnan. Pero parang malaki yata yung text kesa doon sa label. Yep, masyado nga malaki. Dagdagan pa natin tong style. Dagdagan pa natin tong CSS. We are going to add, kayo nang bahala kung gusto nyo ito idagdag. Para sa akin, parang gusto ko talaga siya idagdag eh. Kasi naliliit na ako sa labels natin eh. So we are going to add label. And I'm just going to be adding font size. Oh, may humabol pa. So, new attendee, medyo late ka na. Habol ka na lang, okay? Okay. We are going to just increase the font size maybe up to 25 pixels para masabayan lang niya yung laki nung nakalagay doon sa text boxes natin. Alright. Ayan na siya. O, ngayon, mas maganda na siyang tingnan. Mas maganda na siyang tingnan. Ulitin ko hindi na kailangan to label. Dinagdag ko lang siya kasi feeling ko parang mas maganda siya tingnan kapag mas malaki din yung label kasi natin. Pwede niyo na lang gawin niyo na lang, pwede niyo lang din i-adjust yung font size, paliitin niyo siya or lakihan niyo yung label. Now that we have added the style, let's continue. Okay. Nalagyan na natin yung first name, last name naman. Ulitin ko, madali lang. Copy, move it down,
space. And then, baguhin nyo lang yung ID. Instead of first name, last name naman. Last name. Ito, last name. And of course, the label sa loob, gawin natin siyang last name. Save. Kasabay pa rin po ba? Save. And then, check. There we go. First name, last name. Next, password naman. Password. Move it down lang natin. Copy and paste ulit. Div, password naman. Password. Label, password. Password. And then, lalagay natin dito, password. Now, testingin natin ulit. Always test kapag kayo ay gagawa ng web page para make sure na everything is up and running. Now, testingin natin. And ngayon, may mali na. Hindi tama to. Kasi dapat nakatago ang ating passwords. Palagi dapat nakatago ang passwords natin. And lumilitaw siya dito as plain text. Lumilitaw siya dito as plain text. We can change this. Okay, we can change this. Now, nandito na sa PowerPoint presentation. I'll be sending this later. Nandito na lahat ng references na kailangan ninyo sa iba't ibang klase na input tags na pwede nyong ilagay sa forms ninyo. Now, hindi ko ito tatakal one by one. Itatakal ko lang kung ano yung mga required sa atin, mga requirements, or yung basics. Now, nilagay ko dito is going to be the where's the password? Ayan, the password. Para mabago natin siya at matago natin ang nakalagay, we need to change the input type. Instead of text, nakikita nyo, text, we are going to be adding here password. Password. Oh, nakalimutan ko ito baguhin. Text box, password. Yung ID. Ayun, may error na. Ayan, text box, password. That way, pag sinave natin siya, ulit na natin, password na siya. Okay, password na siya. Go! Ito pala yung nakita ko at nung pinanood ko yung video ni Sir Louie, natuwa ako dito at hindi ko alam na pwede nyo itong gawin. Okay? Now, kapag kayo ay nagsasave sa online, sa mga cafe, internet cafe, computer shop, mag-ingat kayo. Wag na wag kayong magsasave ng password ninyo kapag kayo ay nag-login. Sabihin na natin Facebook. Okay, yung remember me. Wag na wag nyo yun gagawin. Because not only bibigay mo yung password yung username mo, libre na to anyone na susunod sa inyo, pwede pa itong ma-hack. Okay, pwede pa itong madali. Paano naman madadali ito ng mga hackers? Or ng mga gusto lang kumuha ng account ninyo. Kapag kayo ay naka-remember me sa isang device na hindi sa inyo, sabihin na natin public, lilitaw pa rin, nalilitaw yung password and then your username mo currently. Sabihin na natin username to. So, lalagyan natin dito username. So, makikita natin dito yung username mo nyo, tapos yung password ninyo, naka-ready na. Pwede ko pindutin enter. Makakapasok ako sa account mo. Pero hindi ko malalaman na yung password ninyo. Kaya yung baguhin, kaya yun i-bypass. Paano i-bypass yun? Kailangan lang i-inspect yung element. You just need to inspect the element ng part na ito. Now, ang maganda dito, protected na siya ngayon, this time around. Hindi nyo nakita. Pero dati, ang gagawin lang ng sa inyo, ito sa taas, HTML. Ang gagawin lang niya ng hacker is ito. Nakikita nyo, input type.
Babaguhin lang niya to. And gagawin lang niyang text. And then, pipindutin niya enter. Then, all of a sudden, ayan na. Kita na ang password ninyo. Urong na natin to para makita ninyo. There we go. All of a sudden, ayun, kita na ang password ninyo. all for the eyes can see. Binago kasi natin, imbis na password, ginawa na natin siyang text. Kaya kita na tuloy ang password ninyo. Ulitin ko. Hanggat maaari, huwag yung gagayahin yung tinuro ko sa inyo. Bawal to. Pero pinapakita ko lang sa inyo na delikado siya. Pinapakita ko lang sa inyo na kayang-kayang baguhin. Isang salita lang ang papalitan para lumitaw ang passwords ninyo. Do not save, do not remember me sa mga public computers and computer shops. Alright, refresh natin siya para bumalik sa password. Sa totoo na, hindi ko din alam to eh. I'm also not aware of this until nung pinunod ko at pinakita sa akin ni Sir Louie. Serve as a warning na, okay? Serve as a warning. Do not do it. Do not save. Pinapakita ko lang to for the sole purpose of you to be careful. Okay. Now, ano pa pwede natin dagdag dito? We have the username, the first name, the last name, the password. Pwede din tayo maglagay dito confirm password, pero advanced na yun eh. Basics muna tayo. Sa basics muna tayo. Pwede tayo maglagay ng genders. Okay. Pwede tayo maglagay ng genders. Para mamili tayo kung anong gender ba kayo. Okay. Now, let's move it down. Ang gagawin natin dito once again, copy and paste lang natin. Copy, div naman. And this time, instead of password, we are going to be adding gender. Oh, gender. There we go. Label ID. Label, gender naman. Lagay natin dito, gender. Now, hindi na siya input type. Hindi gagana ang select dito. It's not going to be working like that. Diba ang gagamitin natin? Diba nang gagamitin natin for this one? We are going to be using the select tab. Okay, the select tag. Nandito yon. Nilagay ko na din siya dito. The select tag allows you to choose from a predetermined list of options. And nakalimutan ko i-dagdag dito. Options can be added. So options tag. Yeah. Allows you to add options to the selection, to the select tab. Yeah, select tab. Okay, dito. Now, ilalagay natin tuloy dito, select. And then we are going to be closing the select tab. Of course, as always, ID equals select gender. There we go. Now, we are now going to be adding the options. Okay, we are now going to be adding the options. So, as I said earlier, options lang. Yeah, options. And then, close the option. Sa loob, we are just going to add male. Copy and paste natin. Female. And then let's save this. And then let's try this. Ayan na siya. Male or female. Of course, medyo maliit siya. Medyo maliit yung options natin dito. You can simply adjust it using the internal CSS. Okay, pwede kayong magdagdag dito, sabihin na natin, whoops.
Pwede na kayo magdagdag dito. Let's just say the options. Options. Just to increase the font size. Pero I'm not going to be doing this one. Ayos na sa akin na medyo maliit siya. Just ko nga ng konti yan. Para, and slight OCD. There we go. Para maayos tingnan. Okay. Now that we have added selections, ano ba pwede natin ilagay dito? Meron na tayong password, username, gender. Dapat pala nauna tong gender, dapat dito siya sa ilalim ng last name. Well, kayo na bahala mag-mix and match nito. Kayo na bahala mag-rearrange. Pinapakita lang naman natin to as an example. Oh, yes? Sir, pwede po makita lang po yung code sandali. Okay, sige. Anong code yung... Okay, ito na. There we go. Okay, bigyan muna natin let's give you like 1 minute or so, 1 minute. Copy niyo lang muna yung code. Okay, medyo mabilis yata ako. Okay? 1 minute na muna tayo, 1 minute. Bilis lang. Okay? Let's get started na ulit. Hopefully naka-follow na yung mga na-late ng konti. Yes? Sir, pwede ipa-scroll up po konti. Okay, scroll up ng konti. There we go. Okay, scroll out natin ng konti. Yan. Para kita. Actually, sir, doon na lang pala po sa kung saan pa nakano yung style po. Okay, nakalagay yung style. Ito na. Nilagay ko na yan dun sa ating chat box, yung style na pwede natin copy and paste mo na lang. Okay, here we go. Okay. Hopefully, chill mo na. Medyo mabilis yata ng konti. Okay na po, okay na po. Okay, good. Let's continue. Now that we have added this, sunod na tayo sa checkbox. Okay? Checkbox naman tayo. Now that we are currently in the new normal, marami na tayong iba't ibang paraan para tayo ay mag-schooling. I believe right now, meron tayong 2 ways. Modular and online. Wala pa tayong mix. Wala pa tayo nung online and face-to-face mixed learning kasi yon. Alam ko kasi may ilan na nag-open.
Ako na disconnected. Okay, sorry about that. Na-disconnected ako ng saglit. Nawala yung aking connection. Okay. Maluwag kasi sorry. Okay. Let's give our students the ability to choose kung ano ang gusto nilang type of learning. And we are going to be using checkbox naman. Okay, we are going to be using checkbox naman. So once again, madali lang. Copy and paste. Copy and paste. This time, Bib study. Ano yung label natin? Study. And then, lagay natin dito, study. Or course. Course na lang. Mas maganda pag course. Okay. Babalik ulit tayo sa input tags. Babalik ulit tayo sa input tags. Now that we have added the course, kuhanin natin to ulit. Copy and paste lang natin. This time, alisin natin to. Aalisin na natin text box. Why? Because we're not going to be using the text box. Hindi na to text box kasi. This is now the checkbox. So we are going to be adding here checkbox. Checkbox. And then ID checkbox modular. Okay, there we go. Modular. Sa ilalim ng nito, sa ilalim, we are going to be connecting this, copy-pasting natin itong label, adding it right, naputol. Adding it right here sa ilalim. So, lalagay natin dito, modular. Modular. Save natin. Save natin. Ito naman ay sa text box na or checkbox na. Save and then check. Alright, there we go. Modular na siya. Lagyan natin ito ng semicolon. Yeah. Copy lang natin ito ulit. Copy and paste. Madali lang, diba? Copy and pasting lang tayo. Super simple. This time naman, lagay naman natin dito, online. Online. Checkbox, online. Label, online. And then, of course, online ba? Yan. Save. Tingnan natin kung gagana. And there we go. Ngayon, pwede na tayo mag-choose. Pwede na tayo maglagay ng username, first name, last name natin, the password, anong gender natin. And then we can have the choice between modular, online, or both. Okay, or both. Dahil alam ko may ibang mga schools kung saan ino-offer nila na meron module pa rin yung student at the same time nagpa-participate ng online class. They can opt for both, modular and online. Now, kapag medyo dikit-dikit ng ganito, parang medyo masikip, dagdagan na lang natin siya ng break text. Kapag medyo masikip sa inyong mata. Okay. We can simply add some break texts here and there. Para lang magmukha siyang maluwag. Kasi tinan natin to, medyo masikip eh. Yan. Kung ayaw nyo na ganito side to side, yes? Sir, sorry po, nawala po ako. Paano po yung sa pag-checkbox? Pag checkbox. Okay, ganito siya. ID label, okay, input type. Input type, imbes na password, imbes na text, you are going to be placing checkbox. Okay, checkbox. Then may ID, checkbox, modular, checkbox ulit, copy and paste lang sa baba, checkbox online naman.
There we go. Checkboxes allows you to select multiple options. Okay, multiple options. Kaya tuloy, may ability tayo mag-choose kung gusto ba natin modular or kung gusto ba natin online or kung gusto natin parehas sila. Online and modular. Mas sobrang sipag mo naman yung pag-both. Okay. Nilagyan ko lang siya ng break text para magmukha siyang maluwag. Pwede din yun nalagyan. Yes. Sir, pwede po present doon sa style tags po kasi po na nag-join po ay wala po sa chat box. Okay. Sige, re-resend ko. Teka lang. Okay, wait lang. Re-resend ko nga yung style. Hindi naman masyado requirement. Pag gusto nyo lang lagyan ng to agad. Yeah. Okay. Re-resend ko na. Okay. Pwede din yung gawin is dito sa course, pwede din siya lagyan ng break text dito. Bakit sir lalagyan ng break text po sa gitna ng course and then sa mga modular? Para maganda yung design. Para siya ay mag-move down. Ay, hindi ko pa pala nasa save. Sorry. Para siya ay mag-move down at magbuka siyang ganito. Yan. Para pwedeng sa baba kung gusto mo ng modular or online. Pero mukhang mas prepare ko pa rin talaga na wala siya para side to side. Napakita ko lang kayo ng multiple designs. Mas prepare ko pa rin pag ganito. Okay. Ano ba ang kulang natin dito? Well, nalagay na natin username, nalagay na natin first name, last name, password. Of course, yung submit button. Kailangan natin ng ano yung pipindutin natin para pagtapos na tayo dito. Kailangan natin ng submit button. Okay, submit button. Okay, this time around, type down ko na lang. Kasi, iba na kasi siya. So, div, ID, lagay ko dito, submit button. Or div button na lang. Div button. And then, we are going to be just adding the label ID. Submit button. Or label button na lang pala. Label button. Now, dito, wala na kayong lalagay sa gitna. Label lang. You no longer need to add anything right here. Kung gusto niyo lang maglagay dito, sabihin na natin lalagay natin dito submit here, it's up to you. Okay, it's up to here. It's up to you. Pwedeng click here, submit here, and so on. Pero ako, hindi ko ilalagyan. Bakit? Kasi ilalagay ko na mismo yung submit na salita sa loob mismo na ng button. Okay, sa loob na mismo ng button. So we are going to be adding input, type, and then we are going to be adding button. There we go. Of course, palagi may ID siya. It's going to be submit. Submit button. Now, paano natin lalagyan ito ng salita? Pag sinave ko to at pinakita ko lang sa inyo, ayan lang siya. Pindutan lang siya. Wala siyang salita. Ang gagawin natin dito, lalagyan natin siya ng value. Okay, value. Sa loob, submit. Submit or submit here. Kaya, may value na siya. We are now going to be closing the div. Bago ko makalimutan. Close the div sa button. Save natin. And ayan na siya. Submit here. Once again, pag mukhang siya siksikan, break text lang.
Pag mukhang siksikan, break text para magmukha siyang maayos. O yan. We now have our basic website. Okay, we now have our basic registration form. Of course, kapag nasisikipan, once again, dagdagan lang natin siya dito tayo sa taas dito, sa may account registration. Lagyan natin siya ng isang break text para bumaba lang siya ng konti. Kasi napapansin ko, medyo siksik siya sa taas eh. Yan, para sa gitna. Okay. Control out ko to para maano. You can take a screenshot of this para ma-practice niyo siya. Okay, you can take a screenshot right now. Bigyan ko 5 seconds. 10 seconds. Bago ko siya i-move down. 4, 3, 2, 1. Okay, move down ko na siya. Yan. Para may idea kayo at ma-practice nyo siya. Para sa dadating natin asynchronous. Huwag kayong mag-alala. Mamaya, or maybe by tomorrow, I'm also recording this. Pwede ko siyang isend sa YouTube channel. Gagawa din ako katulad ni Sir Louie para meron kayong reference kung sakali man na kayo ay absent for today. Sa mga classmates yun absent for today. Yes? Sir, ano po difference ng label po at saka yung P na tag po? P. The P tag. Ang P kasi is paragraph. Okay? The P tag is for the paragraph tag. Ang ginagawa na paragraph, maraming salita siya. You can add multiple text lines using the paragraph tag. Ang label, ginagamit lang label as a guide. Okay? As a guide to help your HTML on your users to find another. Okay, find one another. Yes, sino yung nag-raise ng hand? Oh, may nag-raise ng... Naku! Si Dash, super late na. 5 minutes na lang. Ay, hindi. Hindi yata yun sa atin dito. Ano yata yun? Diligence yata siya. Naku, ayun. Umalis na. Okay, masyado advance. Papasok na pala yung ibang section. Okay, sige. Okay, ngayon na-follow nyo na at mukhang natapos na majority sa inyo dito. Isa-stop ko na muna yung share ko. At least sana nakahabol kayo. Sana nakapag-practice kayo ng inyong division, divs. Okay, ito kasi papasok ko sila. Divs and of course the different input tags. Okay, the different input tags. Yes, Trixie? Sir, you-sent niyo po ba yung PowerPoint sa Google Classroom? Yes, I'll be sending the PowerPoint presentation. Itong PowerPoint presentation, you can only use this as a reference. Okay, reference lang. Kasi technically hindi ko ginamit eh. Nandoon na lahat ng kailangan ninyo sa HTML input tags. Nandoon na yung iba't ibang HTML input tags for HTML4 and yung mga bago HTML5. Of course, basics lang muna tayo. Focus lang muna tayo sa text, password, checkbox, and the select. Okay. Doon muna tayo sa napag-aralan muna natin for today. All right. Do you have any questions? Yes? Sir, di po nalabas sa akin yung course. Course. Wait lang na. I-deny ko muna si Graciel. Ano kasi? Okay. Paki-share na sa akin yung screen, please, para ma-troubleshoot natin siya. If you can, para makita natin kung bakit hindi nalabas yung course. Before we get started, kasi 3 minutes na lang tayo eh. Medyo late na tayo. Can you zoom in, please?
Okay, div study, label study, the course. Okay, nagets ko na. Hindi mo kinalose yung select tag. Ito sa taas, nakikita mo yung select gender sa sa male and female mo. You need to close that tag. Okay, you need to close that tag. So, sa ilalim ng option female, simply add a close select tag. And then, as in yung dash select. Yes. Okay, alisin mo na yung open na select tag. Yan. Okay, yan. Testingin mo na. Dapat gagana na yan. Okay. Okay, if you test it, you should work. Okay. Thank you po. Okay na po. Okay, good. Now, do you have any further questions? Ipopost ko na lang siya later on. Maybe after a while. Kasi ito na sila, papasok na kasi yung other sections. Okay. Yung mga taga-diligence dito, wait lang muna kayo. Okay, wait lang muna. Alam ko late na tayo. Sobra na tayo sa time. Okay, sige. I will send the PowerPoint presentation. Sorry maraming dog lovers neighborhood. Okay. Yes, aso. Dog lovers, sandamakmak ang aso dito sa buong paligid. Kaya every once in a while, kapag sisimula ang isa, sunod-sunod na yan. Okay. Thank you very much for joining. I hope to see you next time. Hintayin nyo na lang yung reference PowerPoint. I will be sending it to your classworks. Okay, to your classworks as a reference. Dog lover ba ako? Yes. Okay. Okay, thank you very much. And I will see you next time. 2 o'clock na. Let's go na. And move on to your next Thank you class. po. Thank you po, sir. Bye. Thank you Ingat po, po sir. kayo. Thank you po, sir. Safe po. Sige, bye-bye. Okay. May ilan dito? Sorry to sa yung isang na-denied ko kasi yung isang dito paki-refresh na lang at pumasok na lang siya ulit kasi isa kasi ako dito na dininay kasi hindi ko mapindot kasi yung buttons at lumitaw kasi siya Sorry na lang sa kanya. Papasukin na lang siya ulit, okay? Accident ko kasi napindot. Hindi ko siya mapapasok kasi may pinagawa pa kasi ako dito pasok na lang siya ulit. Sorry, really sorry about that. Okay, let's wait for the rest of your classmates to join. 5 minutes muna tayo. 5 minutes, okay? Really sorry na overtime ako. First muna, stop ko muna yung record ko. Record pa to ng last na class. Stop ko muna. Sisimulan ko na lang ulit, okay?